С начала времен человек искал ответы на вечные вопросы. Кто я? Зачем я здесь? В чем смысл моего существования? Многие великие инкарнации и пророки пытались пролить свет на эти загадки и направить человечество на путь духовного пробуждения. Как разнообразные цветы на одном древе жизни, они говорили о единой истине, используя различные метафоры. Будда видел просветление как ответ на все наши страдания. Он сравнивал этот процесс с раскрытием лотоса с 1000 лепестками на макушке головы. Мухаммед говорил о рухе, прохладном ветерке, исходящем из вершины головы и ладоней. Во время воскрешения ваши руки будут говорить, объяснял он. Кришна в его игривом веселье выражал необходимость йоги или союза с Божественным. Он говорил о коллективной природе человека и необходимости каждого из нас раствориться в океане блаженства. Христос также объяснял, что спасение придет только через второе рождение. Прощение и сострадание проложат дорогу к этому пробуждению, которое можно будет ощутить как языки прохладного пламени, окутывающие головы как божественные нимбы. I was very lucky that I was able to meet with Shri Mathaji when I was about 18 years old. And she was staying in Bombay, and she was at that time the wife of the chairman of the Shipping Corporation of India. My mother knew her, so we went over to her home, and my mother said, "Here is a special person, and you'll feel good if you meet her." There were not that many people. There were a few people in Bombay. They'd meet for meditation. In fact, when they met for meditation, Shri Mataji herself would be there, sitting in front of everybody. But it took a few years after that to fully realize the power of the vibrations. В 1970 году Шри Матаджи Нирмала Деви начала обучать медитации небольшую группу искателей. На занятиях она стояла позади каждого и поднимала кундалини, кладя свою руку на различные энергетические центры, расположенные вдоль позвоночника. Это был естественный процесс пробуждения энергии чистого желания. Она приводила в движение силу, называемую кундалини. У каждого из нас эта энергия, свернутая в 3,5 оборота, находится в спящем состоянии в основании позвоночника, внутри крестцовой кости. Когда энергия пробуждается, она поднимается по позвоночному столбу, активизирует энергетические центры и, пройдя через макушку головы, соединяет наше тонкое тело с божественным началом. Несмотря на то, что первоначально Шри Матаджи встретила небольшую группу искателей истины, она искала универсальный метод, который позволил бы ей передать этот опыт большим группам людей. Вскоре ей удалось найти технику массовой самореализации. Принимая во внимание все условности и ограничения человеческой личности, метод был создан чрезвычайно простым. Для пробуждения внутренней энергии искателю достаточно было изъявить свое желание, держа левую руку по направлению к Шри Матаджи. Словесные утверждения помогали материнской энергии кундалини подняться по позвоночнику, и этот опыт подтверждался ощущением прохладного потока на руках и над головой. По мере того, как все больше и больше людей проявляли желание почувствовать кундалини, Шри Матаджи начала движение по распространению массовой самореализации. We can see from one point of view that human beings are created as human beings. And they have mental, emotional, all these sides. Now they are guided by their emotional side, maybe mental side, also depending on the birth and all that. So they are bound by all these things.
We have within us a power, I call it as Kundalini, which is kept in the triangular bone, which is sleeping there. So when you awaken that Kundalini, she passes through these various aspects of her life and she enlightens them. Not only enlightens them, but she binds them and makes them one. That is where we become above all these things and we become ourselves. Начав в 1970 году, Шри Матаджи проводила программы массовой самореализации в 65 странах мира, начиная от России и заканчивая Австралией. В 1995 году на публичной программе в Бомбее она подняла кундалини около 100 тысячам человек. Не находя свободных мест в холле, люди сидели на улице и, не имея возможности услышать всю лекцию, просто протягивали руки и чувствовали радость. When I came to Sri Matаджи, I was the child of my generation. And then, with this sort of very permissive lifestyle that we had, our generation, then when you come to someone like Sri Matаджи, who is purity herself, and all your chakras are basically in jeopardy, all your chakras are more or less broken. And it's really hard because visibly, Sri Matаджи was working on me, and then she was going and vomit in the bathroom next minute because my system was really damaged by the lifestyle, which was basically the lifestyle of a kid of my generation. And when she came and she told me what she was here for, what she had come for, what she was going to give mankind, what she was giving mankind already, then that was making the whole thing meaningful, the whole course of history. Then I was like, I don't know how you say this in English, écrasé. I was like stunned by the magnitude of it all. Because just imagine that suddenly you get a big secret. You are your own master, no doubt, but you have to be made into it. Unless and until you are connected to the means through this, unless and until you are baptized, you are not your spirit. Now the spirit resides in your heart. Nobody knows, you see. He resides in your heart. But you are not aware of it. When the Kundalini passes through these various centers and pierces through this one, then the seed of the spirit is here. If it doesn't work, we'll work it out later. The chakras are simply anatomical locations that are physiologically understandable by terms of autonomic nervous plexi. So this is the cardiac plexus, the heart chakra is the cardiac plexus. The Vishuddhi is the cervical plexus. Now, what I don't understand is how you can get cool air coming out of your head. That's not part of my training. There is no way in allopathic medicine, in Western teaching, that you get cool air coming out of your head, and as it goes past here, you go into meditation. The knowledge about this subtle system, that is the Kundalini, about the 7 chakras, and about these 3 energy channels, all this is described in Yoga Sutra. What Sri Mataji has given to us, she has described how each energy centers, they are controlling different organs of our body. Any disease is because of some imbalance in these energy centers. The correction can be effected only with the Kundalini awakening. When this union of your own divine energy with the cosmic energy takes place, then yoga is said to have occurred. Normally, a person cannot stop his or her thoughts, but when the Kundalini gets awakened, then a person is put into a thoughtless state, and finally it goes up to the Sahasrara, and a person is feeling the cool breeze. Йога или энергетический союз превратилась в практику, не требующую больших усилий. Отпала необходимость стоять на голове или покупать дорогостоящую мантру. Получить свое просветление в сердце Лондона стало намного проще, чем в Гималаях.
Не нужны стали и визиты в кабинет психолога. Шри Матаджи не переживала по поводу количества людей на программах. Ее больше интересовало качество искателей. Она никогда не брала денег за самореализацию или разработку своего метода. Более того, вкладывала собственные средства в развитие Сахаджа Йоги. До последнего дня Шри Матаджи была уверена в том, что нет необходимости платить за свой собственный духовный рост. All these ideas about religion and God and all that must be again reformed. There's no need to ring the bells or anything. Bells have to be inside.